Charles, obrigado, parabéns. Thank you so much. Let's get into it. And thank you, Fabio. Thank you, brother. Okay, first, Charles, can you tell us about the cut? When did it happen? How did it happen? Charles, primeiro de tudo, fala pra gente do corte. Quando que aconteceu e como que aconteceu? Então, na realidade, cara, de verdade, acho que todo mundo sabe da minha fé em Deus e tenho certeza que Deus sabe todas as coisas, né? Aconteceu pela manhã, no dia da minha viagem, meu último treino, né? Um movimento bobo, na hora que eu fui defender uma queda e acabei meio que escorregando e chocando cabeça com cabeça, na hora que eu tive um corte grande e muito fundo, né? Então, acabou que eu acabei saindo do UFC, na hora que ia fazer a luta principal contra o Islam Makhachev. Well, everybody knows my faith in God, and everybody knows I know that God, has a plan, and I guess people know the story now. So it happened in the morning of the day of my trip. Silly move, basically a takedown defense. I was just training and ended up having headbutting there, and then ended getting up of UFC 294 in the fight against Islam Makhachev. When he felt that he was cut, when he realized that he was bleeding and everything, what did he feel? Like, what did that do? What did that do internally to him? Quando você sentiu a pancada, quando você sentiu a cabeçada, quando você sentiu que estava machucado, que estava sangrando, que estava aberto, o que passou na tua cabeça? O que você sentiu, cara? Na realidade, tipo, a gente somos atletas, a gente somos lutadores, então tudo pra gente vai dar tempo, sabe? Tipo, não foi tão fundo, vai dar tempo, sabe? Tipo, mas fica o receio também de não lutar, então ficava passando milhares de coisas, pô, justo agora, mas vai dar tempo. Caiu a ficha, na realidade, quando o médico falou, né, que era um corte muito grande e muito fundo, sabe? Pra poder lutar, porque ele falou, a primeira das coisas que ele falou, na hora que bater vai abrir. Então, a ficha caiu na hora mesmo, na hora que o médico falou, mas no momento da pancada, a gente é lutador, vai dar tempo, vai dar certo, calma, respira, calma, sabe? We're fighters. I mean, we're kind of jaded. We always think that when it happens, it's not that serious. We're going to bounce back. I mean, this is nothing. It's going to be okay. And then I think that and this is a Portuguese term in Brazil, we like to say when the coin finally clicked, like because of payphones, remember? Yes. The coin, so when a coin hit, that's what we say. So it really dawned on me, and that coin really hit. It's when actually the doctor said, this is not only a large cut, but it's also a deep cut. And it's not going to you're not going to have enough time. And basically, it really, it dawned on me when he said, any hit there would just basically split that thing open. And that's when I found out that, it was serious. But as fighters, we always think we're ready for the next challenge. Everything's going to be okay. When Dana White first spoke about the news, he said he wished that Charles or his team told him before they went to go get it, fixed, because maybe there was something they could have done. Could I ask, why did he do it the way he did? And Dana also said he understands why he would be afraid to do that. He doesn't want to alert the UFC or worry them, but why did they go about it the way in which they did? Charles, na hora do anúncio, quando o Dana finalmente revelou aquilo, se não me engano foi na terça-feira do Contender lá, quando ele falou à noite para as pessoas e revelou que você estava fora da luta, ele falou que talvez quisesse, e ficou implícito que ele deixou claro que ele queria que as coisas tivessem sido feitas diferentes. Ele talvez deixou no ar que vocês foram um outro médico antes de ir, talvez um cirurgião plástico, que talvez as coisas tivessem sido diferentes. E também ele falou que entendeu o porquê que você talvez não fosse direto ao UFC ou alguma coisa mais certificada pelo UFC para talvez passar por isso. Você poderia esclarecer para a gente como é que foi essa situação do Dana ter falado isso? Que você tivesse ido para um cirurgião plástico e no final das contas não foi? Como é que foi isso? Cara, na realidade, vê só. Você tá 12 dias numa luta. Você tem um corte que ele é grande e que ele é fundo. Vê só, agora eu quero que... isso aí todo mundo tem que responder rápido. Você tem um corte grande e fundo. Você vai parar, calma aí, deixa eu ligar pro UFC para ver qual médico eles vão mandar. Você vai pro médico que você tem. O médico que a gente tem foi da Previdente. Então, tipo assim, é uma equipe gigantesca, de um time gigantesco que trabalha com a gente. Então, a gente correu urgentemente para aquilo. Para a gente poder ter um respaldo maior, para a gente ter uma aceleração, algo que, tipo assim, a gente acelerou e fez acontecer.
sabe? Ninguém ia parar, calma aí, espera aí, continua sangrando aí que eu vou te ligar, vou ligar pro UFC pra conversar com fulano de tal. Não, isso não vai acontecer. Nenhum atleta, nenhuma pessoa vai fazer isso, vai correr rapidamente pro médico. Então, tipo assim, eu tive um atendimento perfeito, de todas as coisas perfeitas, também ponto por dentro, ponto por fora. Não tinha o que fazer. Poderia, um cirurgião plástico podia ser o melhor do mundo, não ia fazer eu lutar. Não tinha como lutar. Para você ter ideia, vai fazer 3 semanas e o corte não fechou, a parte de fora ainda tá aberta. Então não tinha como lutar, não tinha o que fazer. I want people to actually answer this quick. So, I mean, think about this. Think if it happens to you, right? I mean, think about this. You're fighting, you're training out there, and all of a sudden you get a gash right there, and it's a huge cut. What do? I mean, you're going to go out there and call. I mean, 12 days before the fight, you're going to call the UFC and you're going to say, hey, what do you recommend me to do? I mean, you're gashed right there. So we have a doctor. We have a great medical team that has worked well with everybody. The first thing we do is like, this is bleeding. This is huge. Let's go to the doctor. Listen, it was a great job. Doctor did internal stitches, external stitches. Everything was great. And I don't think a plastic surgeon would have actually gotten me ready for that fight. Just for you to understand, right now, has it been, 3 weeks since that happened? And the externals are still, I mean, it's still open. It's that cut has not been closed. So there's nothing much that would have said, you want to go for the quickest solution possible. And we have a great team of doctors, and they did exactly what needed to be done. And we just went for it because we wanted to be taken care of immediately. It's one thing for fighters to criticize, but for fans to do that. But I saw some fighters, guys like Bilal Muhammad, who said Charles never wanted to fight, who put out this story that he looked for a way out. Did he see any of this, and how did it make him feel? It's, again, one thing for fans to say this, but to see fellow fighters question his heart and question how much he wanted to fight. Charles, uma coisa é ter fãs, ter torcedores de outros lutadores, ter gente que está fora do UFC falar uma coisa. Mas lutadores chegaram a comentar, e nesse caso aqui, a gente menciona o Bilal Muhammad, que mencionou que talvez você nem quisesse lutar em primeiro lugar. Você acha que isso... Como é que, primeiro, você sentiu isso? Você sentiu isso de alguns lutadores? E como é que você se sente que lutadores chegaram a falar algo assim? Fabiano, vê só, de verdade. Eu não cheguei agora no UFC, vou fazer 13 anos lá no UFC, né? Sendo bem sério, esses caras querem surfar minha onda, entendeu? Esses caras querem se aparecer, querem falar merda. Quem vai tomar um corte desse tamanho, dessa profundidade para não querer lutar? Não existe isso. Outra pessoa, tava no final do camping, no último dia para poder viajar. Como que eu vou pegar e inventar um bagulho desse? Na realidade, esses caras falam besteira demais. Sendo bem sincero, de verdade, eu não tô nem aí para que esses caras falam. Eu tenho que estar ligando para aquilo que vem acontecendo, para aquilo que a minha equipe acha. Olha, no momento que eu falei pro UFC de tudo que aconteceu, eu tive um respaldo gigantesco do UFC. O UFC sabe quem é o Charles, o UFC sabe que eu nunca corri de luta, o UFC sabe que eu quero se tornar campeão de novo, que eu tô treinando e me dedicando para isso. Então, tipo, de verdade, pessoal, o que esses caras falam e deixam de falar, na realidade, puta, nem eu tenho que levar em consideração. Esses caras querem surfar minha onda, esses caras querem ser quem eu sou, só que não tem coragem de fazer tudo que eu fiz. Man, I've been at this for 13 years. I didn't come in yesterday to the UFC. I've been at this for 13 years. And I'm going to tell you really the real talk here. They want to surf my wave. That's what's happening. I mean, what do you? I mean, they just want to show off. They just want to show up and just make themselves known and seen and heard. Think about this. Who would actually make up or cause a situation in which you have such a big and deep cut in the day of the of actually traveling? These dudes, listen, they do is talk shit. That's what they do all the time. And I don't, at the end of the day, I don't pay attention to them. Like for the UFC, when I told the UFC what happened and I actually explained to them what this situation, I've been the support that I've gotten from the UFC. They understand who I am. They understand who Charles Oliveira is. They understand that I'm already thinking about the training that I need to do, everything that I need to do to get back, and everything I need to do to become a champion again. They understand this. So in reality, I mean, I really don't give a damn about what people say. I mean, they're gonna talk their talk. They want to start my wave. They want to be who I am. They want to be where I am. And I mean, they're not me. Okay. Did he watch the fight?
And, I asked that if only because maybe he'd have been so upset that he didn't want to watch it, hurt him too much to not participate. A, and B, regardless of if he watched or not, he obviously knows the result. Was he surprised by the way in which the fight went down? Tá. Umas perguntas, Charles. A primeira de todas é, você assistiu a luta? Porque, obviamente, com a situação, você teria total direito de repente, não tô chateado, não quero assistir a luta. E se assistiu, você ficou surpreso com o resultado e com o que acabou acontecendo com a vitória dele, da maneira como foi? Não, assisti sim, e falo mais uma vez, isso aí mostra o quanto o Isla vem evoluindo na parte em pé. O Isla fez a leitura de luta perfeita, começou chutando por baixo e terminou com o chute na cabeça. Tá de parabéns, né? E o Volkas tá de parabéns por também ter aceitado a luta. Então, como eu tinha falado, são dois grandes lutadores, são dois caras da história, merece todo o respeito do mundo, sabe? Eu assisti a luta, ele merece todo o respeito do mundo, como eu falei. Yeah, man, and I've said this before. This only goes to show the things that I've said before, that Islam, the evolution of Islam's game standing up. I mean, he did the right. What a read that he had of that fight to start kicking low and just ended up kicking high. So I mean, kudos to him. All props to him, and also all the props as well to Volkanovski for actually taking that fight on a short notice. I mean, all respect to both of them. They're great fighters, and I obviously Islam is a great champion, and all respect to both fighters. It shows his evolution as an MMA fighter. Has Charles been told that he is next for Islam? You cut off a little bit there, but I'm thinking that you asked, has Charles been told if he's next against Islam? Exactly. Perfect. Charles, você já foi confirmado, foi dito para você que você é o próximo na linha para enfrentar o Islam? Não, ninguém falou nada. Simplesmente o UFC só falou para mim, tá bom, vamos recuperar. E é o que eu tô fazendo, eu tô recuperando. Né? Eu tô recuperando, eu quero me recuperar. Eu acho que, tipo assim, eu não preciso provar mais nada para ninguém. Eu acho que eu já mostrei quem eu sou, já mostrei tudo aquilo que eu venho fazendo lá dentro. Eu não luto por dinheiro, eu luto para fazer história, eu luto para deixar o meu legado, para mostrar para as pessoas quem eu sou. Então eu vou lutar na hora que eu estiver pronto. Quando eu estiver pronto, quando eu estiver 100% igual eu tava, aí eu vou lutar. No one has said anything. Specifically, they know who I am. They know what I'm all about. They know that I'm going to train to become a champion. That I'm training and I'm getting ready for it. They know what I'm all about. That I don't fight for money, man. I fight for to make history, and I fight for my legacy. So I'm going to continue to train, continue to get prepared, and try to get up to 100%, just like I was right before this fight. So, and that's when I'm at 100%, I'll be ready to fight. I apologize if this is a silly question, but just for the record, does he want Islam next? Já me desculpo de antecipação por ser uma pergunta boba, mas é importante perguntar para você. É o Islam que você quer o próximo? Essa é a próxima luta? Você quer lutar contra o Islam? Eu quero o cinturão. Não importa com quem ele esteja. É isso que eu quero o cinturão. I want the belt. Whoever has got that belt, it doesn't matter who has it, I want that belt. In the post-fight press conference, Dana White seemed to lean towards Charles next, but didn't say definitively. Islam, though, said he didn't think that the rematch against Charles was a good idea. What was his reaction to both, and in particular Islam, and what he said? Na coletiva de imprensa, na arena depois, o Dana deixou pouco claro e meio que já partiu pouco, pendeu para o lado de ser você. Ele falou que você é o próximo, que faz todo sentido, que é isso que se espera. Ao mesmo tempo, o Islam, quando foi entrevistado, falou que não achava que você seria o próximo, que você deveria lutar contra ele. Como é que você vê o que o Dana falou e o que o Islam falou? Quem manda é o UFC. Quem o UFC mandar lutar, vai lutar. Todo mundo sabe, eu sou o próximo da fila. Eu sou o número 1 do ranking, eu tô vindo de uma grande vitória, eu tava pronto para essa luta, infelizmente aconteceu o que aconteceu, eu sou o próximo da fila. Whoever the UFC says you're gonna fight, well, they're gonna fight. Everybody knows I'm next. First in the rankings, coming off of a great win and ready to fight like I was before. I was ready for that fight until it happened, and I'm next in line. Okay, what does he think is going to happen in his heart? What does he think happens?
tem o teu desejo e tem aquilo que você acha que vai acontecer hoje, no teu coração. O que você acha que vai acontecer? Qual que você acha que é o desdobramento dessa situação? Eu sou o próximo. Hã? Eu sou o próximo da fila. I'm next in line. Okay. I'm the next one. I'm next in line. And what are the doctors telling him? When would the cut heal fully to where there are no restrictions? E o que os médicos estão falando para você? Quando é que esse corte vai ficar completamente recuperado e curado a ponto que você não vai ter nenhuma restrição para voltar? Eu creio que mais ou menos daqui 20 dias eu devo voltar a treinar. Né? Eu creio que é mais ou menos isso aí. Daqui 20 dias eu devo voltar a treinar 100%. I think about 20 days should be clear to 20 days I should be clear to train 100%. Okay. Two last questions for him if you want to tell him that. Number one, in a perfect world for him, when would he like the fight to happen? Duas perguntas para você agora finais, só para você saber. Então, a primeira, no mundo perfeito, o que você gostaria de... Quando que você gostaria de lutar? Quando que você acha que a sua próxima luta será? Eu acho que vai ser janeiro, fevereiro. É a próxima luta. O Islam deve lutar isso, janeiro, fevereiro. Então, acho que é isso que vai acontecer, janeiro, fevereiro. I think January, February. I think it should be the next fight. Islam should be ready to be January and February. Should be January and February. Okay. And what is his message to Justin Gaethje, who is also trying to campaign for the title fight? E qual que é a tua mensagem para o Justin Gaethje, que está fazendo uma campanha, basicamente, para tentar entrar, se inserir no contexto e se colocar nessa luta? Fabiano, de verdade, todos vocês sabem, eu sou o cara que não fico mandando recado. Eu só faço acontecer. Essa é real. Todo mundo quer vender a luta, todo mundo quer vender para poder fazer dinheiro. Tudo pode acontecer. O Islam quer lutar de 7-7, então se o Islam lutar de 7-7, pode ser que aconteça, o UFC coloque o cinturão interino, e aí pode ser que o Dusty Gaethje entre na entrada. Tudo pode acontecer. Eu não tenho que mandar nada de recado pro Dusty Gaethje, não. Ele é um grande lutador, ele é um cara que merece todo o respeito do mundo. Fez uma grande história. Eu não tenho que mandar recado para ninguém. Eu respeito esse cara. Man, you know that I'm not the type of guy that be sending messages out there. I just do my thing. I make it happen. So, listen, everybody's campaigning. Everybody's just trying to put themselves into that context there, insert themselves and to sell a fight. Listen, even Islam says that he might want to move up in weight. So why not? Maybe the UFC will put somebody to fight for the interim belt, and maybe Gaethje could be coming up to that situation. So Gaethje has had a great history, great fighter, great guy. Made a lot of history with this organization, but I'm not one to be sending messages out there. I don't need to. Fair enough. He is Charles DeBronx. The name has a champion, as he once said, or excuse me, the champion has a name. I screwed that up. Good on me for that. Can you say to him, Feliz cumpleaños, I think it is. Happy birthday. Last week was his Aniversário. 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 Charles, você é o Charles do Bronx, campeão tem o nome, a gente sabe disso. Só gostaria de te desejar feliz aniversário. Pô, obrigado de coração, é sempre um prazer sempre estar falando com vocês aí. Deus abençoe todos vocês. Thank you from the bottom of my heart. It's always a pleasure to talk to you, and God bless you for all of you. Thank you. Obrigado. Thank you so much, Charles. Talk to you later. Thank you, meu Obrigado, brother. Charles. Fala. Okay. Valeu, Fabiano. Com Deus. Get well soon. Oh, Fabiano. What a legend you are, my friend. This was one of the most stressful hours of my life doing this show. I mean, you have no idea what was going on. You were cool as a cucumber. I'm screwing up quotes. I'm sweating like a whore in church, like they say. You know what I mean? I'm sweating like crazy, but you're a freaking legend. You carried me, Fabiano. You carried me throughout that whole hour. I just want you to know. Oh, stop. You carried me. Stop. Thank God for you. Stop. I don't know if Luciana could have carried me like that. I mean, thank God it was you in there. Don't tell her I said that, okay? Please. I mean, Luciana's just on a roll right now. When she found out that I was doing this, she's like, because Chevy should give you content. So this is the level of humor that you're dealing with. I just wanted to just kind of like, so she said, that the Flintstones didn't like Dubai because I'm here. And she goes, yeah, but the people of Abu Dhabi do. Wow. That's a good one. Dubai doesn't like the Flintstones. Yes. The Dubai doesn't like Abu Dhabi do. But the people of Abu Dhabi do. So that's the level. This is the maturity that you're dealing with here. So I just wanted to let you know that someone may look like dads and others got the dad jokes. So it's going to be great. I love it. I wish you the best.
I love it, and thank you so much. Really appreciate. You're so good. It's so fascinating. It's such a pleasure to watch you work, to see how you listen and how you It's really a pleasure. I'm glad this worked out. Honestly, it couldn't have worked out better. We got to chat. We got to learn more about you, and then we got Charles join us. It was fantastic. So thank you. I know it's getting late over there in Dubai, so be well, my friend. Thank you for doing this. I really appreciate it, and we'd love to have you back on anytime. You're always welcome here. Thank you for the opportunity. It's been a pleasure. Again, for a long-time listener, first-time translator. Thank you. All the best to you, Fabiano. Take care. What a legend. Fabiano Busquet. I mean, he saved my ass on that one. I'm sweating so much right now. I need a nap, guys. Need some more water? Yeah. I screwed up the line. I even screwed the name has a champion. Has a champion. Yeah, that was. Earlier, before the show, Yes. Connor said, the Star has a sport. And I tried to correct him, and he was like, well, the Star has a sport. I'm like, Connor, listen to what you're saying. So it's just in the air. What was that in reference to? Oh, I don't think we can share that. Oh, okay. I mean, we got it done. We did. Dude, we're over here dialing out to that number, and we're getting menus in Portuguese, trying to figure out what's going on. Yeah, it was stressful times back here. That was. Can you see this? Like, You squeeze them together? Yeah. No, can you see how much I'm sweating? Yeah. Yeah, that was frantic. We're trying to download WhatsApp onto the computer. It was. How did we do that, by the way? Was it WhatsApp? WhatsApp downloaded onto the PC, put out over the board, and just to like break the fourth wall. I mean, shout out to Frankie. We couldn't tell if Charles could hear us or not. That's why you had to jump in? Yeah, and he just put him on the air. Yeah. And luckily it worked out. That's why I was wondering why Frank just like barged right in there. Yeah, because we had him, but we just didn't know because obviously, the language barrier makes things 10x more difficult. Yeah. But we got it. I need a cigarette or something. I never put a cigarette to my lips. I need a freaking. Because does someone have an edible for me or something? I need to go to a different place, a different post show we will. Post-show edible party. Wow, I didn't know. I'm down. Oh my gosh, the problem is, like Fabiano's so nice that I was just like, I don't want to waste his time. I'm sure he was happy to talk and everything, and I'm trying to listen and text with his PR. Let me just thank her here. Oh God. Take your time. Oh man, can we go to a commercial break? Do we have something? I mean, I could. We have all the Charles Oliveira B-roll you could ever dream of. If you want to just go to that, it's just a nice little slideshow. Anyone have an e-cig for me? I mean, golly. Wow. I think there's some Prime in the back.